ora whānau, nau mai, hoki mai ki tōku reo. Ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa, ko Raukura taku ingoa. Welcome to TŌKU Reo, the TV show that gets you learning te reo Māori at home. That's right, e hoa mā. And if you were watching yesterday, you'll know what we're going to cover today. Asking where someone's home is. Kai hea, tō kāinga. As well as a recap on that grammar point, we're going to have a look at the words that were in our kupuho section yesterday. And we've even got some new exercises for you to try. Just to add one more thing to the mix, whānau, we've got our native-speaking kaumātua here today to show you how our grammar point can be used in an everyday conversation. So there you have it, whānau. We've got a lot in store for you today. But if you do miss anything or if things go a bit too fast for you, visit our website on www.tokureo.maori.nz to catch up on anything. That's how we do it. Sweet. Well, let's get into our first part, whānau. You know the drill. Grammar. Good grammar. Ka tipu, ka ora, hei! Before we get started, let's have another quick look at the examples of the are and or categories that we learnt last week. Rihari is his older brother. Ko Rihari tōna tuakana. Anthony is her child. Ko Anthony tāna tamaiti. Who is your father? Ko wai tō matua. Who is your daughter? Ko wai tau tamahine. Who is your daughter? It's time to see how we would change these examples into the plural form. Say, for instance, I had one nephew. I would say TŌKU REO, right? Well, what if I had more than one nephew? This is what we'd do. We'd drop the T from the word TŌKU, so it now becomes aku. That's aku REO. So all we're doing to change the term to its plural form is dropping the T. We do this with tāna and tau as well. Let's see some more examples of this language pattern. Ko wai tō matua. Who is your parent? Changes to ko wai o matua. Who are your parents? Ko wai tō tipuna. Who is your grandparent? Changes to ko wai o tipuna. Who are your grandparents? Ko wai tau tamahine. Who is your daughter? Changes to ko wai au tamahine. Who are your daughters? Ko wai tōna tuakana. Who is your older sister? Changes to ko wai ōna tuakana. Who are her older sisters? You may have noticed in those examples that the kinship term itself slightly changes also. We have covered this before, but in case you've forgotten, let's refresh your memory. A sister to a male is tuahine. If we have more than one sister, this changes to tuahine. Let's recap a few of these kinship terms. Father, matua. Parents, matua. Older sibling of the same gender, tuakana. Older siblings of the same gender, tuakana. Younger sibling of the same gender, teina or taina. Younger siblings of the same gender, teina or taina. It's time to cross over to our mates in the taxi. Listen out for tonight's grammar points. Tēnā koe. Kia ora. Can you please take me to the marae? Ai, kei te pai. Oh, I see your last name's Wihongi. No te tai tōkero koe. Ai, why do you ask? That's my whānau too. Really? Yeah. Ko wai o mātua? Ko piki rawa ko hemi o ku mātua. I don't think I know them, but my sisters might. Oh, ko ai o tuahine. I'll ask my old man if he knows them when I get home. Ko kahu rawa ko ahinata o ku tuahine.
Hey, did I tell you I got a new roommate, bro? Drew, ko ai tōna ingoa. Ko iri hapiti. You might not know, but we went to school with her younger sisters. Oh, ko ai ona taina. Ko Kāli rawa ko... Ko ai tōna ingoa? Oh, ko kāli rawa ko ani ona taina. Yeah, that's the one. Ka tipu, ka ora, hei. Up first is a quick recap of our kinship terms using the are and or category. Take a look at these. Who are your parents? Ko wai o mātua. Rawiri and Tama are my nephews. Ko Rawiri rawa ko Tama aku I Rāmatu. Who are your grandparents? Ko wai o tēpuna. Who are your daughters? Ko wai au tamahine. Who are her older sisters? Ko wai ona tuākana. Those were examples of sentences in the plural form. Now we're moving on to kei hea tōu kāinga. Kei hea literally translates as where is or are. We use tōu for your and kāinga means home. Kei hea tōu kāinga. Tō can also be used to mean your. Let's have a look at some examples to refresh your memory. Kei hea tōna kāinga. Where is her home? Kei o te poti, tōna kāinga. Her home is in Dunedin. Kei hea tōku kāinga. Where is my home? Kei Aotearoa tōku kāinga. My home is in New Zealand. Kei hea tōu kāinga. Where is your home? Kei o tautahi tōu kāinga. Your home is in Christchurch. All right, let's now take another look at what's happening in the taxi. Take a look at this. Could you take me home, please? Ai, kei te pai. Kei hea tō kāinga e ho? It's just over by the sports grounds. Okay. Ki te pēhea koe? Ki te ngiengi. Been trying to finish an assignment. It's due tomorrow. Ah, are you a student then? Yeah, aye. Why's that? You can get a student discount. Oh, cool. All right. Well, slight change of plans then. We'll stop in at my mate's house first. Is that okay? Yep, sweet. Kei hea tōna kāinga. Kei papakura tōna kāinga. Kei te pai koe e hoa. Kāore, I just saw my niece off and I miss her already. Oh, poor thing. Kei whi tōna kāinga. Kei te Waipounamu tōna kāinga. My sister moved there last year, so don't see them as much. Oh, I know how you feel e hoa. I moved there a couple of years ago from Pewhairangi. I have a brother here though. Oh, that's nice. Kei hea tōna kāinga. He lives with me actually. Oh, when I thought I had problems. Kei hea tōu kāinga. Ah, kei manu rewa tōku kāinga. Ka tipu, ka ora, Coming up hei. next, Te Whāma, we've got our iwi dialect segment. Can you remember which iwi is in the limelight this week? Keep watching to find out. The term Pākuha is a typical Te Arawa kupu, and it refers to in-law to in-law. A good example is my father would be a Pākuha to my father-in-law, or my mother would be a Pākuha to my mother-in-law, or my parents would be Pākuha to my wife's parents or to my in-law. So it's in-law to in-law. Ka tipu, ka ora, hei. Ka tipu, ka ora, hei.
To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tōkureo.māori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora koutou, no mai hoki mai. It's time to learn some new kupu. Now, if you weren't with us last night, here's your opportunity to play catch-up. We'll hear the word pronounced first, followed by the written form. So, in at number 10. O te poti. Dunedin. O te poti. O Tautahi. Christchurch. O Tautahi. Kemureti. Cambridge. Kemureti. Pewhairangi. Bay of Islands. Pewhairangi. Te Papa Ioea. Palmerston North. Te Papa Ioea. Rohe. District. Rohe. Te Ika a Maui. North Island. Te Ika a Maui. Te Waipunamu. South Island. Te Waipunamu. Rakiura. Stewart Island. Rakiura. Aotearoa, New Zealand. Aotearoa. We'll look at these again, but this time we'll add an image of the kupu to make it easier to remember. And after this, we'll be listening in to another 100% Te Reo Māori conversation. They'll be using the kupu we're going through now, so try and remember as many of them as you can. O te poti. Dunedin. O Tautahi. Christchurch. Kemureti. Cambridge. Pewhairangi. Bay of Islands. Te Papa Ioea. Palmerston North. Rohe. District. Rohe. Te Ika a Maui. North Island. Te Ika a Maui. Te Waipunamu. South Island. Te Waipunamu. Rakiura. Stewart Island. Rakiura. Aotearoa. New Zealand. Aotearoa. Ka tipu, ka ora, hei! No mai hoki mai. Welcome to the vocab section he karema. This section is all about you learning new words to add to your vocabulary. But I'm here to give you a hand and, of course, have a bit of fun in the process. All right. Just like always, you'll get to hear the pronunciation of the word first, get the English translation, and then you'll see what it looks like. These should actually look familiar, whānau. O Tautahi. Christchurch. O Tautahi. Roto. Inside. Roto. Kemureti. Cambridge. Kemureti.
Te ika a Maui, North Island. Te ika a Maui. Runga, on, runga. Waho, outside, waho. Rohe, district, rohe. Rakiura, Stewart Island, Rakiura. Raro, under or below, raro. Aotearoa, New Zealand, Aotearoa. We've wrapped up yet another vocab section. Coming up after the break, we've got our exercise. Here's Te Taura Whiri I Te Reo Māori and our word of the week. You know, the word taxi is not the nicest of words to try and transliterate into Māori. That is to say, tekehi, the more commonly used word for taxi. It's one of those words where if you're not careful, you might end up saying the wrong thing and offending someone. At Te Taura Whiri Te Reo Māori, we've come up with a new word for taxi, waka tono. Waka meaning vehicle and tono meaning to order. Waka tono, taxi, and no more cause for offence. Kotsipu, kaora, hei! Kotsipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Kotsipu, kaora, hei! Our native speakers are back again, and like before, they'll be speaking in 100% Te Reo Māori. Now, you don't have to focus on the entire passage though. All we want you to do is listen out for the kupu hou we've just covered. Now, we'll play the footage twice. The first time through, keep a tab of how many you pick up on your own. Whānau, good luck. Te tai tikanga I tā wāhi mō taku I tētahi reo. E holo ai te mau o takahua o taua reo I te akonga. E holo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwa o te whenua no reira taua reo I te akonga. E haka uru I ngā ingoa takiwa nei ki te waiata. Hei tā ngā tohunga mo tēne mea mo te ako reo he huarahi tērā e holo ai te mau e rama I takonga. No reira, hakaro nau tēnā pēa aini he tikanga pai o ki tēnā mō tātou kone te hunga I Aotearoa nei e ako nei te reo Māori. He haka uru I ngā ingoa Māori o ngā rohe, huri noa I Aotearoa ki roto I te waiata. Ka timata mai pēa I Rakiura, ka nekake ki te waipaunamu, ko e tahi o ngā takiwa o reira ko o te poti, ko o tautohi o tautahi e mohe whānui tēnei. Ka hawhiti mai ki te ika Maui, ko te papai oia tērā, ka haere te peni tonu mai, ko kemure tipea taino ki roto te taitokarau I te ika Maui nei, ko ka tātu ko pēwhairangi, nā hui katoa nei takiwa ko Aotearoa whānui. Kotsipu, kaora, hei! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Here we go. Te tai tikanga I tā wāhi mō taku I tētahi reo. E holo ai te mau o takahua o taua reo I te akonga. E holo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwa o te whenua no reira taua reo I te akonga. E haka uru I ngā ingoa takiwa nei ki te waiata. Hei tā ngā tohunga mo tēne mea mo te ako reo
he huarahi tērā e horo ai te mau e rama i takonu. Nō reira, hakaro anau tēnā pēr aini he tikanga pai o ki tēnā mō tātou kone te hunga i Aotearoa nei e ako ana i te reo Māori. He haka uru i ngā ingoa Māori o ngā rohe, huri noa i Aotearoa ki roto i te waiata. Ka timata mai pēr i raki ura, ka nekake ki te waipaunamu, ko e tahi o ngā takiwa o reira, ko o te poti, ko o tautohi o tautahi, e mohe whānui tēnei. Ka whiti mai ki te ika Māui, ko te papai oia tērā, ka haere peni tonu mai, ko kemure tipea taino ki roto te taitokerau i te ika Māui nei, ko ka tātu ko pēwhairangi, nā hui hui katoa nei takiwa ko Aotearoa whānui. Ka tipu, ka ora, hei! Hope you managed to catch all of the examples in those clips, e huama. Coming up now is that part of the show where we get to hear te reo Māori being used naturally by our native-speaking kaumātua, and they'll even throw in a few examples of today's grammar point just for you. Ka pai? Here it is. Listen carefully. Kei whia tau kāinga? Tōku kāinga e noho anau ia e nena ki konei ki te atatu, engari tōku kāinga kei hokianga, kei mitimiti tōku kāinga tino. Kārau e tō kāinga, ko tai au ki reira, a tāhua. Kei whia tō kāinga? Tōku kāinga kei wai tākere nei au, ke raro i te ngahere nei. Ai. Ko te huarahi ko paiwai nei, i whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wihira. Te tohunga o te futuporo. Ai, koia. Ko paiwai. Koina whakaingoa nge taua huarahi ra. Ai, koina. E tino tohunga mo te tino tohunga mo te tākoro futuporo. Ai. Ka tipu, ka ora, hei! Well done, whānau. Now you'll get to see that footage one more time. But when one of our kaumātua use the sentence from today's grammar section, the screen will flash, showing that sentence. Take a look and see how many you actually picked out. Kei whia tau kāinga? Tōku kāinga e noho anau ia e nena ki konei ki te atatu, engari tōku kāinga kei hokianga, kei mitimiti tōku kāinga tino. Kārau e tō kāinga, ko tai au ki reira, a tāhua. Kei whia tō kāinga? Tōku kāinga kei wai tākere nei au, ke raro i te ngahere nei. Ai. Ko te huarahi ko paiwai nei, i whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wihira. Te tohunga o te futuporo. Ai, koia. Ko paiwai. Koina whakaingoa nge taua huarahi ra. Aia, koina. E tino tohunga mo te tākoro futuporo. Ai. Tēnā nō koutou katoa. As the need arises, every language borrows words from other languages that they come into contact with. Usually they are changed a little to fit into the sound system of the new language. Māori is no exception to this. These are usually called loanwords or borrowed words, although there is no intention that Māori, or English for that matter, will ever give their loanwords back to the original language. In the early stages, you will probably find it easier to learn loanwords than other words because of their similarity with English. However, be aware that loanwords do not necessarily have the same meaning, range of meanings, or even be used in the same way as the original word. Wiwi is a Māori loanword for France or French, but it obviously does not mean that in French, from which it was borrowed. Ka tipu, ka ora, hei! Well, whānau, that brings us to the end of today's show. If you didn't quite catch everything, didn't quite get the grammar point, or if you just need a bit more practice, don't forget we have a website that could help with all of that. It's www.tokureo.maori.nz. That's the one. Too much right, sis. Keep up the great mahi, and both Raukura and I will see you here tomorrow. Whānau, you know how we end it here. Kia mau. Kia au. Ki tōku reo. He reo ranga tira, he ara po.
He mea tautoko Toko nā te